Okay, good morning, Miss. Good morning, sir. Yeah, today we are going to do the evaluation for the topic that you will teach for the next week. It will be taken from math, mathematics and science. So we just start from the first question here. We have the homework of math. Okay, so this is still related to probability, right? Probability. So we start from the first question. Okay. A bag contains 4 red apple and 2 green apple. What are the possible outcomes when Mindy picks an apple to C, a red apple or a green apple? Number 2. There are 4 red apple and 2 green apple. Mindy likely to pick a red apple. Number 3. There are no pears in the bag. It is recommended to Mindy pick a pear. It is impossible. Yeah. There are 3 red and 3 green apples. What is the change for her to pick a red apple? It's C, even change. Number 5. There are 3 red balls and 1 blue balls in a bag. What is the change of picking a red ball? If picking the red ball, it's mean likely. C. If it's raining today, what is the change of seeing dry road outside right now? It's C, unlikely. A spinner has 4 equal parts labeled A, B, C, D. What is the change of landing on letter C? It's C, 1 out of 4. You draw 1 card from a deck with 2 red cards and 2 blue cards. What is the chance of picking a blue card? If they're picking a blue card, it's mean even change B. Yes, you can change. Potential for unfavorable outcome probability. It's called risk. Risk. Okay. Mention 5 categories of likelihood scale. Categories of likelihood scale is impossible, unlikely, even chance, likely, and certain. The likelihood of the spinner to be landing on the letter A. What is the likelihood scale of the spinner? It is spinner because the letter A is all of the spinner, so it will be certain. Certain, yeah. What is the definition of more likely? The definition of more likely is higher probability than the other outcome. She flipped the pancake in the pan. Flip in here is turn over quickly or suddenly. Kylie draws a ball without looking. There are 1 black, 2 purple, and 6 pink balls. If Kylie drawing a pink ball, what is the likelihood of the green ball and the black ball? So in here is black ball. Black ball 1 out of 10. 1 out of 10. This is the black ball, and then the green ball is green ball because there is no green ball. It's being impossible, and then the black ball is unlikely. Black ball is unlikely, and then black ball is unlikely. Green ball is impossible. So what is if you can put the green ball in the number, right? Just like black ball in the number, just like you just said, you just write the black ball must be 1 out of 10. So the green ball must be green ball. Yeah. This is the black ball. Yeah, I mean, if you can put the black ball into the number just like this, the black ball must be 1 out of 10. So the green ball must be impossible. 0. 0 out of 10. Yeah, because there is nothing about green ball. Number 2. Woody has 18 balloons. There are 7 red balloons and 2 green balloons. The rest are yellow balloons. So in here is 18 and 7. From 18 there is 7 red, 7 out of 18. This is the red balloons, and 2 green, 2 out of 18. So the yellow will be 18 minus this one become 9. So the yellow balloon will be 9 out of 18. So likely Woody pick is yellow. Woody is likely to pick yellow balloons. Okay. Next, we move to mathematics. Keliling bangun datar adalah C panjang sisi yang mengelilingi bangun datar.
Rumus keliling segitiga adalah B sisi tambah sisi tambah sisi. Nomor 3, keliling persegi panjang dapat dihitung dengan rumus B 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Jika panjang sisi persegi adalah 6 cm, maka kelilingnya adalah 6 dikalikan 4 karena sisi persegi ada 4, 6 kali 4 sama dengan 24. Bangun datar yang memiliki rumus keliling 4 dikali sisi. Kalau 4 dikali sisi itu adalah rumus keliling dari persegi B. Keliling bangun datar gabungan dihitung dengan cara menjumlahkan semua panjang sisi dibagi luar yaitu C. Jika jika panjang sisi di suatu bangunan, jika panjang sisi luar suatu bangunan adalah 15, 8, 6, 5, 5, 6 dan 8, maka kelilingnya. Jadi jika bertemu dengan suatu bangunan seperti ini adalah bangun datar gabungan. Nah, dengan bangun datar gabungan kita hanya perlu menjumlahkan seluruh sisi terluar yang ada pada bangunan tersebut. Di sini sudah tertera dengan jelas bahwa sisi terluarnya itu adalah 5 tambah 15 ditambah dengan 8 ditambah dengan 6 ditambah dengan 5 ditambah dengan 5, 6 dan 8. Nah, setelah dijumlahkan maka hasilnya yaitu B 53 cm. Oke, dalam contoh soal pada gambar panjang sisi kaki segitiga yaitu, diketahui bahwa ini merupakan segitiga sama kaki. Kenapa? Karena di sini tertera ada tanda yang menyatakan bahwa kaki mereka memiliki sisi yang sama panjang. Jadi kalau di sini sudah 10, maka otomatis di sini juga 10. Panjang sisi kaki. Arti dari kata gabungan. Gabungan itu adalah beberapa bagian yang menyatu dalam satu kesatuan. Anak-anak mengitari artinya adalah benda yang bergerak mengelilingi suatu benda. Ini adalah hitungan keliling bangun datar di atas. Nah, ini bangun datar trapesium sama kaki. Nah, di sini tidak diketahui sisi B dan C. Namun, karena di sini ada tanda garis seperti ini yang menandakan bahwa kakinya memiliki sisi yang sama panjang. Jika di sini 10, maka di sini juga 10. Lalu rumus dari keliling trapesium itu adalah sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi seluruhnya ini kita jumlahkan. Maka sisinya ada 6 ditambah 10 ditambah 18 ditambah 10. Nah, jika dijumlahkan maka hasilnya 16 26 tambah 18 44. Ya. Oke, tentukan keliling bangun datar gabungan di atas. Nah, di sini ada kembali tandanya yaitu garis yang menandakan bahwa yang memiliki sisi yang sama. Di sini ada 5 panjang sisinya di sini. Maka kalau di sini 5, kita hitung saja sisi terluar dari bangun tersebut. Ini 5, 5, 5, 5. Jadi ada 5 sisi yang harus kita hitung. Maka kalau sudah dapat di sini 5, tinggal dikalikan saja 5 dikali 5 cm sama dengan 25 cm. Ini adalah keliling bangun datar tersebut. Oke, Pak Adil. Oke, Pak Adil mempunyai taman. Ini juga mencari keliling karena sisi terluarnya. Jadi bertemu dengan soal seperti ini. Di sini juga diketahui memiliki garis yang sama. Berarti sisi yang ini, sisi ketiga benda tersebut adalah sama. Di sini 10, di sini juga 10. Nah, namun di sini tidak diketahui berapa yang pasti. Tapi yang kita ketahui di sini adalah 12 cm. Di sini pasti 10 karena memiliki garis yang menandakan mereka persegi. Di sini 10 ditambah 12 sama dengan 22. Lalu sisi yang ini adalah 25, yang ini adalah 12. Nah, yang ini belum diketahui. Namun seluruh panjang ini adalah 25 dan sisi yang ini 10. Tinggal kita kurangkan saja 25 dikurang 10 sama dengan 15. Jadi tinggal kita hitung sisi terluarnya semua, yaitu 12 yang ini
ditambah 25, ditambah 22, bagi C sini, lalu ditambah 10, lalu ditambah 10 lagi, ya. Yang ini ya, tambah 15. Nah, jika dijumlahkan maka semuanya itu 94. Ya. 94 cm. Oke, kita lihat ini sebagai bagus. Oke, cara pengerjaan soalnya. Oke, bangun datar ini memiliki sisi 1 cm. Keliling bangun tersebut adalah, dalam mencari keliling itu kita hanya menghitung sisi terluar dari suatu bangunan. Nah, jika diketahui sisi yang ini adalah 1 cm, maka kita tinggal hitung sisi terluarnya saja. Jadi tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24. Oke. Ada 24 cm keliling. Yeah. Okay, I think we just move to science now. Okay, we start from the first question. A solid is the solid that dissolves in a liquid. Is it true? Because a solid is kind of solid that can dissolve in a liquid. The melting point of ice is 0 degrees Celsius. Is it true? Because when ice melting, it is 0 degrees Celsius. Boiling happens when water changes from liquid to gas. Is it true? Because when boiling happens, the water gain heat and then change to the gas. The boiling point of pure water is 0 degrees Celsius. Is it false? Because the boiling point is 100 degrees Celsius. When water freezes, it expands and takes up more space. Is it true? Because when the water freezing, it takes more space to freezing. What is solidify? Solidify is the process become harder or firm permanently. What is the function of thermometer in laboratory? The function of thermometer in laboratory to measure the substances in the lab science laboratory, and then also to measure how many the melting point and boiling point. What is the thermometer? Thermometer is the things that we use to measure the temperature of the things or any substances. Stretching shape while keeping part connected is called vibration. Dissolving is the process of irreversible. So the dissolving is want to separate solute and solvent. When water is put in the freezer, it freezes. What happened to the particles? The particles changing from liquid to the solid. Mention 4 steps to use thermometer. The first one, put the thermometer upright and then put on the ice level. After that, ensure the thermometer is close to our eyes and we can measure it. What is the difference between melting and freezing? So melting is the process when solid turns to be liquid. Freezing is the process when solid turns to be liquid. Freezing? Yeah, freezing is liquid to solid. Mention one dissolving activity in daily life. So in daily life, freezing is like dissolving. Dissolving is like when you want to make a tea. After that, you add a sugar and then you stir it up, and the sugar disappears into the water. Okay, some ice cubes are heated in the baker burner. The temperature changes are shown in the line graph below. At which point has all the ice melted and did the water start to boil? So in here there is a diagram that show the ice is melting. So melting point of ice
degrees Celsius, and then the point will be B. After that, melting point is C, 100 degrees Celsius. So at which point has all the ice melted? The 0 degrees Celsius and B, point B, because already 5 minutes. Already. So I mean, after 5 minutes, how do we know that all the ice is already melted? Because it takes time, right? This question is from the book. Yeah. At which point has all the ice melted and did the water start to boil? So what is your answer? This is the key, because melting is only like 0 degrees Celsius. It is start to melting. Start to melting. Yeah, but when ice is freezing, it can be under 0 degrees Celsius. Yeah. Okay. So your answer here is because there are two questions here, right? Yeah, melting is B, boiling is C. Point B and C. No, but the question here is at which point has all the ice melted and did the water start to boil? So he didn't ask for the number here, right? He asked for the question. Did the water start to boil at the point? Yeah, point is on point A or B, C or D. So the melting will be point B. After that, boiling is point C. No, I don't get this question. Let's recap this one first. At which point has all the ice melted? So you point to number B, right? To part B. So the next question is: did the water start to boil at this point? Oh. Because the question, except the question like this: at which point the water start to boil? The answer must be C, right? But this question is asking about: did the water start to boil at this point? Yeah. Yeah, so the answer is should no, right? Yeah. The answer should no. Because it didn't ask for the point I here. don't think it is boiling point. Okay, I think you need to revise this one for the answer later. Okay, yeah. I think it's clear for this homework. Now we just move to book. I will open some book here. Okay, so for Mathematica itself, we will take it from 170 until 126. 100. Ini berarti bicara tentang keliling uang data, guys. Oke, tadi kita sudah belajar tentang keliling suatu bangun data adalah jumlah dari sisi-sisi terluarnya. Yeah. Jadi saya rasa konsepnya sudah dapat. Mungkin kita langsung bahas beberapa soal di sini. Oke, di sini ada 3 soal HOTS. Kita coba dari soal pertama. Oke, bangun berikut terbentuk dari 5 persegi identik. Jika panjang sisi setiap persegi adalah 5, maka kelilingnya adalah. Maka kalau di sini ada 5, 5. Oh. 5. Ini 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dikalikan 5, 60. Lalu di sini ada setengah. 5 dibagi 2 sama dengan 2 setengah, yaitu tinggal tambahkan 5, 65. Maka kali 5 adalah 65. 65. Iya. Karena di sini ini merupakan persegi identik, maka seluruh sisi terluarnya adalah 1. Pertama sekali kita jangan hitung bagian yang hilang ini karena di sini ada setengah, 2,5 dan 2,5. Jadi kita hitung dulu yang memiliki sisi yang lengkap. Karena semua kita harus hitung sisi terluarnya kan. Jadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 sisi terluar. Nah di sini ada setengah. Setengah ini kita tahu harus 2 setengah karena satu ininya 5. Jadi 16 dikalikan 5 saja. 16 dikali 5 90. Tambah dari 2 setengah ini jadi 5, berarti 95. Oke, 9. Coba kita hitung dengan cara yang selanjutnya. Jika kita menjumlahkan semua sisi vertikalnya terlebih dahulu, sisi vertikal, maka kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka total sisi vertikalnya adalah 10 kali 5 berarti 50. Kemudian kita hitung sisi horizontal. Sisi horizontalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang 6 ini yang vertikal, yang horizontal lengkap. Kemudian ini setengah dan ini setengah. Maka dia dihitung 5 kan? Berarti ini juga sama. Ini setengah, ini setengah. Oh iya, jadi 5 ya? 5. 10. So totalnya 90. Jadi cara paling simpel untuk menjumlahkan ini adalah hitung sisi vertikalnya semua, kemudian hitung sisi horizontalnya. Oke. Let's try to check the math. Okay, the math will be taken from page 97. Last time. Okay, this is about probability, right? Oh, this one. Yeah, chapter. In 1 week. Yeah. Probably. Probability and special activity. Oh, I see. Probability and chance. So you have explained about the kind of likelihood happen or chance or chance. Yes, So maybe we can just go to the equation here.
do this question first. Okay, the letter tiles are placed into back. Emma pick the letter from the back they are looking. What is the likelihood? Emma will pick the letter L. The letter L in here are 1, 2. 2 out of 10. It means unlikely. And then what is likelihood? Emma will pick the vowel. Vowel is mean E, I, O. It means 5. It means 1, 2, 3, 4, 5. It's means likely because 5 out of 10. Likely. 5 out of 10? No, 5 out of 10 should be even chance, right? So it means there is a 50-50 probability. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so it means the even chance is 50-50, right? Yeah. 5 out of 10. Okay. Yeah. It's clear for me. So maybe we just go to the vocabulary list. Okay, so we have the vocabulary list here for Matematika. We start from the first word, gabungan. Gabungan itu adalah beberapa bagian yang menjadi satu kesatuan. Lalu cara lisan adalah hasil yang digabungkan dari beberapa bagian atau suatu benda. Mengitari. Mengitari itu adalah bergerak memutar mengelilingi suatu benda. Secara lisan artinya adalah benda yang bergerak dan mengelilingi suatu benda yang berjalan. Okay, yeah. Okay, Miss. I think that is all for our evaluation today. Thank you, Miss.